UCAD. Okay, I think briefly we looked at UCAD semalam. Tapi I think interestingly UCAD ada breakout in a smaller time frame ke bawah. Let me see. So saya pun ada perhati juga UCAD semalam. Okay, semalam I think UCAD ada dekat somewhere kat sini. Dia turun bawah and then naik ke atas. And then towards pagi masa kita tidur, dia turun balik semula ke bawah. Okay, so this is a UCAD move. Sekarang ni dia duduk kat 1.26, almost the support move. Ini yang semalam kita kata kalau oil break ke atas 80 ke atas, then we probably see this move. Kalau tidak ada rejection, then we probably see back again. So sekarang ni kalau tanya saya, I think we can see a bit of a rejection dekat $80 dekat oil. Okay, so with that I will say probably 1.26 might hold. Kalau tidak, sama macam itulah, it might come down a bit and then 125.50 might hold and then back again. Okay, tapi is this pair a bit sensitive untuk oil plus of course US dollar lah. Okay, so assuming right now I take US dollar out of equation, only purely on oil, then I will say 126 might hold and then a bit of a rejection back to just 128 ataupun a bit further. Then ni sebab I at this point I also won't advise to get into this pair sebab dia duduk kat tengah-tengah. Sebab kalau kita tengok dekat daily time frame, dia macam tak cantik untuk kita nak entry. Kalau dia duduk kat atas ni, at least kita boleh sell. Kalau duduk kat bawah ni, at least saya boleh buy. Bila duduk kat atas ni, kalau setakat scalping buy, intraday buy, maybe possible sebab kita nampak this sideways move for some time. Okay, maknanya between 126 to berapa? 128. Maknanya adalah 200 pip punya range. So of course daripada 200, even kalau kita scalp dalam 30-40 pip, sama ada buy ataupun sell in between, still boleh buat duit. Tapi kalau setakat swing, a bit risky. Okay, so at this point, macam semalam saya beritahu, maybe limited to this. Tapi kalau oil price breakout $80, then you guys probably see a bigger move to the downside. Kalau ada rejection, strong rejection from 80 back to let's say about 75 ataupun towards about 73, 72, then you see one more leg higher to around 128 ataupun 129 punya move. So we need to watch out for the oil price to certain extent to trade this pair. Okay. Okay, Bun. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Rashid. So itu analisa untuk pair USD-CAD ya. Next kita ada soalan daripada Tuan Amir. Cikgu, kalau minyak naik lagi, ada kesan kepada USD termasuk gold? Actually ada kesan. Sebab tu tadi saya ada mention $80 ataupun even kalau dia terlajak sikit 85 still okay lagi. Tapi kalau dah sampai ke 90 tu dah orang kata kesan dia banyak, especially kalau gold. Sebab tu kalau perasan masa gold rebound, oil rebound daripada 66, lepas tu naik ke atas ke 75, daripada 75 nak naik ke atas 80 tu, one of the reason gold naik pun sebab oil tiba-tiba OPEC macam tak nak memberi kerjasama tu, so gold dia memberi peluang untuk gold naik ke atas. Jadi secara overall yes, kalau oil tak dapat nak control, oil dengan gold akan naik direction yang sama selalunya. So kalau nampak, kalau katakan oil breakout $80, walaupun semalam ataupun for the last few weeks saya kata gold bearish, kita kena tukar kita punya analisa. Kalau oil breakout, clear breakout daripada 80, 85 ke atas, then gold no more bearish. Gold akan ke atas 1850 ataupun close to 1900. So that's impact oil untuk gold and overall ni. So kalau benda tu berlaku, then currency lain akan ada impact. Okay, so baik. saya keep saying kalau $80 tu akan selalunya siapa tu, even Biden pun saya rasa dia takkan benarkan. Jadi dia akan increase US punya oil production, dia akan
minta oil rig, shale oil production dekat US semua masuk. Lepas tu dia akan minta special petroleum reserve dekat US untuk to be released. And of course kalau Biden buat macam tu, hari tu Japan, I think few countries yang US allies, diorang semua akan bantu untuk ni. Sebab OPEC plus, of course kita ada siapa tu, Arab Saudi, UAE, and then Russia, semua ada dalam tu. Of course Russia dengan dia punya sendiri tapi US dia still ada dia punya allies untuk tolong suppress harga oil. Sebab kalau harga oil naik tak bagus untuk ni, so dia akan impact inflation. Biden sekarang ni pun hari tu pun sebabnya salah satu sebab Biden punya popularity turun pun sebab inflation tengah naik. So that's why sekarang ni Jerome Powell next week most likely, sebab sekarang ni NFP dah nampak cantik. Sekarang ni Jerome Powell akan fokus pada inflation, sebab Biden dah ambil kredit untuk good employment numbers 2-3 hari ni. Okay, so next Jerome Powell have to do something so that Biden probably can take credit next month ataupun the next 2-3 months untuk benda tu. Ini semua biasalah mainan politik. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Rashid. So, semua nak kredit saja. Biasalah. Sebab US going for midterm election and then it's not looking so good untuk Biden sekarang ni, sebab US they are projecting Democrat akan lose midterm election. So dia akan lose even Senate ataupun even House. So kalau benda tu berlaku, tak berapa bagus for the next 3 years untuk Biden. Okay. So okay. that's why I keep saying it. You won't allow that things to happen. Okay. Sebab I think midterm election is end of this year around November. So dia still ada dalam 9-10 bulan. So at least some positive news dia kena keluarkan. So one news which is the NFP, dia dah claim credit semalam 3.9%. Okay. So the next one will be inflation. Okay, baik. Terima kasih Cikgu Rashid.